So I will make a differentiation between the remedies. The first thing is pulsatilla. Now see, pulsatilla's clinginess is out of dependency, out of parasitism. Первый препарат, который вышел, пульсатилла, но посмотрите, пульсатилла липнет из-за зависимости, это состояние паразитизма. So pulsatilla is more submissive, yielding, and the desire for company and consequent clinging is much more a sober, not an aggressive picture. Но пульсатилла — это такая как бы роль, ну, как бы второстепенная роль, она мягкая, уступающая, ей требуется компания, и у нее это больше такое, ну, как бы мягкое состояние. The kind of the energy which this child possesses and exhibits is not pulsatilla, although pulsatilla is coming in the rubric jealousy. И несмотря на то, что пульсатилла выходит особенно в рубрике «ревность», та энергетика, которую показывает этот ребенок, которым она обладает, говорит нам, что это совсем не пульсатилла. Actually, pulsatilla is not all sugar, not all saccharine. It is much more selfish because Kent in his repertory listed only two drugs against selfishness, sulfur and pulsatilla. Пульсатилла — это не всегда такой сладкий, мягкий, тающий состояние. Она весьма эгоистична. И напротив рубрики «эгоистичность» всегда идет два препарата — пульсатилла и сульфу. So, pulsatilla jealousy is associated with selfishness. И ревность пульсатиллы ассоциируется прежде всего с эгоистичностью. And because of the clinging, there is a kind of a, you see, ownership. I am so much attached to mother, so mother must be of mine. So I will not allow anyone to be my mother's, you see, lap. I must be there because I possess it. This is something like sulfur attitude. I possess it, I owe it. So how I will allow my property to be given to you? This is the thinking process behind pulsatilla. И у пульсатилы то, что она вот так липнет, это как бы такое состояние психики, как у сульфура, очень похоже. Она говорит, что я владею этой мамой, это моя собственность. And remember, in pulsatilla's clinging, it is not one companion which this individual shows you, this child shows you. Pulsatilla is more in poly relations. If someone is there to give a very good company, then pulsatilla may cling to other person also. Но у состояния пульсатилы у нее другое немножко вот эта привязанность, прилипчивость, она липнет не к одному человеку, а она может легко также привязаться к какому-то другому, если есть еще какие-то объекты, да, которые оказывают ей хорошее внимание и заботу, она будет точно так же очень выраженно привязана к ним. So these are the reasons to rule out pulsatilla, although it comes as a first rank remedy in the repertorial filter. Именно поэтому мы исключим пульсатиллу, несмотря на то, что она выходит первым препаратом в нашей репертуаризации. This is one thing. Second thing, the remedy which is coming up here is Calcarea carbonicum. Второй препарат, который здесь выходит, это калькария карбоникум. Now, the kind of the Calcarea's attitude, it is much more like a
parasitic child who is very fearful, has multiple fears, and now wants the security and stability, and therefore dependent on the mother. So you are able to see some kind of the clinging. У калькарии карбоникум такое отношение, это как бы ребенок-паразит. Он полон страхов, и ему необходима безопасность и стабильность, поэтому он очень зависим от матери. So the kind of the screaming and shrieking and shouting and temper tantrums which you see in this case, you do not see either in pulsatilla or in calcula carbonica. Вот эти крики, визги, ор и эти приступы истерики, которые показывает эта девочка, вы не увидите это в состоянии пульсатилла или калькария карбоника. Now comes hyoscyamus. Now hyoscyamus, belladonna, stramonium, they come up whenever you have an aggressive child, temper tantrum child, because this is exactly what Solanaceae family gives you. Итак, выходит следующим гиасциамус, да, но вот эта тройка препаратов, гиасциамус, белладонна, астромониум, всегда будут выходить, если перед нами агрессивно ведущий себя ребенок с приступами истерик. Это именно то, что отражает семейство Посленовых. So every remedy within this Solanaceae family has a very typical energy, much more strong, and they execute this energy. It is not that this energy remains potential. It goes into kineticism. It goes into what? Kinetic energy, mobile energy. Kinetic energy. Значит, каждый препарат в семействе посленовых у них обладают достаточно типичной энергией. Она мощная, она как бы заставляет действовать. Это кинетическая энергия. So, hyoscyamus and stramonium both will come up in this case always, but I would like to rule out hyoscyamus. This is basically because you see, only because there is a temper tantrum, hyoscyamus will not come up. Only because there is a jealousy, it will not come up. The point is that the child has a very definitive pathology also. Angioma pathology, strabismus pathology, loss of the vision. So these all issues do not show a parallel of the pathology to the mental state of hyoscyamus. И несмотря на то, что у нас есть ревность и вот эти приступы истерик, да, и выходят оба препарата, гиасциамус и стромониум, но мы исключим отсюда гиасциамус именно потому, что он не отражает состояние патологии, представленной у ребенка. У девочки ангиома, снижение зрения и косоглазие. And very important aspect of clinging of hyoscyamus. Under this rubric, hyoscyamus is absent and stramonium is present. По поводу рубрики вот, липнет привязанка все время к матери, да, у гиасциамус вообще отсутствует в этой рубрике, представлен только стромониум. Now, you see, what is the difference between two remedies? Already in my book of Harmony, Volume 2, I have differentiated between hyoscyamus and stramonium. Я в своей книге дифференцировал эти два препарата, они отличаются по вот этому состоянию привязанности. Now, the main issue is that you see, clinging in hyoscyamus is mostly at the sexual level. И у гиасциамуса вот эта привязанность — это больше сексуальная привязанность. Now, the issue is that this clinging is more for the bodily gratification through intimacy.
И это больше вот именно состояние тела у гиасциамуса, то есть удовлетворение его телесных потребностей. It is not a need of the patient at the mind level. Rather, hyoscyamus is sexually involved, not mentally and emotionally involved. У него именно потребность, как бы он вовлечен здесь сексуально, а у него нет потребности на уровне психики, то есть его эмоции, психологическое состояние не вовлечено в этом процессе. So you must understand this process of the clinging is to the body genital organs more, not at the higher functioning of the brain and the mind. То есть здесь именно привязанность на уровне тела, половых органов, а не на уровне психики. And hyoscyamus, you see, has more gestures. Then you will find more foolishness. And hyoscyamus is more shameless in comparison to stramonium. И в сравнении у него больше жестов, больше глупого поведения и больше бесстыдства по сравнению со стромониумом. So you see, the issue about hyoscyamus, although it comes, you need a very deep understanding and differentiation between these two solanus ceremonies. И благодаря вот этому глубокому пониманию состояния гиасциамуса его можно дифференцировать от стромониума, как вот эти два препарата семейства посленовых. Okay. So we will like to rule out their hyoscyamus. Поэтому мы исключим гиасциамус.